Yeah, hello viewers of Tinkubai TV. My name is Queen Howie. Anti kaskamunda ko leo pulire sanyu lingi nnyo simanyi raj. Anti nina basajja bayita basajja bagumitse. Yenjogera inaku. Please introduce yourselves. Get Sinza. How are you? How are you? How are you? How are you doing? Mwasibya? Wasibya tuli basiibya. Balaba akanyiriyo nga munyiridde bamufe tusiiwuka mu munyirira bunyiriza. Anti ffe tuba tusiiba ffe nga bakatuliki kati nze nasiibye butali akawunga. Ugate gwe se bwasibye ki? Simanyi ndoze nkoko. Okay, as usual, tuba n'emiramu egy'enjawulo gye twogerako. Leero twagala twogere ku abaana ab'enjawulo babeera nnyo n'amasimu. Okitegeera ekintu kino nti babeera n'amasimu naye ng'ate we basoma mukyogerako ki ekintu ekyo, because many people bavudde ne bagamba kale abantu enjawulo bagamba nti because of this, that is the reason as why abaana are actually performing poorly. Anti wetwogera ku masimu kubeerako kye tuyita social media, emikutu gimigatta abantu. Yes, omuli TikTok, WhatsApp, YouTube n'emirala mingi. Emikutu egyo tusangako ebintu bingi. Yes, abamu bayigirako skills, abalala ebyemisomo. I think abana like bali kuchi. Remember, we have the new curriculum nowadays. Yes, new curriculum. Kuchi omwana wabeera n'essimu ebe muyambako kola ki mu byemisomo gye. Naye ate gw'ononga manti it is because of the phones that whatever, that is the reason as to why abana are declining. I think it's not right. No, it's like they said. These phones like reduce like the focus. I think you should put limitations on nti hawi by sawa nga 3 bera ku simu okitegeera nti zino sawa za kola kiza kusoma naye nga ate tokivumiridde totali. Anti era kiyinza obba bwekityo naye ku masimu kubako notifications buyite bu message obujja kayinza okudistractinga kangeze kyali bwakuweereza yo WhatsApp ojja kwagala omuddamu ku TikTok ateekayo post yo bakuweereza oli adinzeyo that thing of just WhatsApping kinyambako connecting n'emikwano gyange kikuyambako naye kati nga ku TikTok ojagenda olabe comment oyagala okuscrolling olabe ku video awo okakananga bidyo bivudde everything has a right time era naye era still wengamba nti sawa zino kansome ziri sawa kankole no everyone like people have like many intentions like or yeah, like a guy can think about this, like he's going on a comment, what is he going to think about? Yeah, take it like. I think by the way they shouldn't just send the social media cheated abano declining because abamba gambanti abana bano they see unnecessary stuff but I think there is this issue whereby omuzadde are connecting a simu ye kusimu omwana we how do they call it parental control. Yes. Yeah, I think they should just do that. Anti ekyo waso kikola naye waliwo emikutu nga jjo tekituuka kati nga ku TikTok ye Uganda eno the other issue buli app no installing app omuzadde we alina okuteeka munti yes na bringa oba naagaana kakirire ngo omuzadde ogaana nti we have parents like this like for instance what about that about it like they live the sides of like outside country so installing such apps can't be that very easy. Yeah. Then you take omuntu wabeere waka within oba auntie oba what because era oba tesoba banga era omwana beera ekawa ekintu kiriwo ekiti nga we mumanyi TikTok buli omu agyetaaga n'abaana bato bagyetaaga kati gwe omuzadde ojja kukkiriza omwana we agiteekeko naye weerabye nti no TikTok ye Uganda omuntu okkirizibwa okwemulirako neze ndowooza ku TikTok ogikozesa obulungi n'osachinga nti ebintu ebigasa era ejja kuleetera content akola ki agasa naye wonna asachinga ebitagasa era si bijja kuleetera ebitagasa so temwekwasa anti kati olaba ku TikTok okwo oyinza okuba nga toli interested mu kino naye ne bakikuleetera n'obeera interested yo kasola video n'ogimalako anti kati era kiri kye nabagambe parental control omuzadde wanalabanga oli mulabe ebintu ebitagasa either asobola okunyigako wanyiga nakugana nti why. Okay, now this TikTok app like the way you see it, it has different content. The moment you open the app like this the guys who are like searching about Smanya but for then I think mwana it's up to you to either tap into that stuff or not. By the way, it is either you to tap into it or tapping maybe shit or tapping into it. Kale ng'ovudde ku byensoma zino ennaku TikTok kuliyo ba traders bangi n'abantu abalala batandikawo emirimu bagala ne ba faking obulamu n'akulaga nti naali bulungi ne kireetera gwe omwana ali eno akanake gwe omwana w'embaati okulowooza nti nno osobola ofuna obugagga mu bwangu nnyo ddala n'ova mu kusoma n'otandika okuba live
oba n'ojoininga forex trading naye bafunamu ssente ezo kasuku life bali ssente zaafuna anti they are just comedians making people laugh naye kintu naye bafunamu ssente okay bafunyemu ssente naye bwe tudda ku nsonga ya ensi nga Uganda kituufu mufunye ssente naye muleetera eggwanga okuba nga ebintu tukyabijja ebweru kubanga ssente muzijja mukola comedy bintu ebitagasa naye nga singa oba omaze n'osoma ne TikTok ene ebintu bingi byetuyamba it actually makes us to learn new skills but that's living a backward life. Yeah, remember when you grow old you need papers that are going to make nali ndi ku TikTok nendaba a certain story nendaba guy ng'agamba nti bamusiba nga yine emyaka 10 omanyi the reason as to why omuzadde yateekawo internet ewaka kati omwana n'atandika okusakinga mu kusakinga olwo n'atega engeri yokola ki ey'okubba yokola ki naye omanyi lwaki omwana yasakinga ebintu ebyo lwaki omuzadde yali careless so temwekwasa mbuusimaki nze tekingana wa mwana omwana kennyini engeri gye yali alabamu ebintu yali endala si muzadde omwana yali mugezi lwaka yasukkamu kakatono nedda omwana gweyogeddeko mutegedde bamuyita Morris sigogamba yes oyo omwana just yali amanyi bumanyi computer naye direction gye yalondawo yali enkyamu kubanga yali already teenager yeah so okungamba nti omuzadde yali careless no baana bangi babaleka ne beekuza bokka ne bavaayo nga bapasita abamu ba engineers abalala basawo so toyinza gamba nti omuzadde yensobi naye nze temwekwasa kintu kya social media etuyambye nnyo ffe ng'abaana okudevelopinga new curriculum government gye yatuleetera social media ereetedde abaana bagenda kugwa lwa nsonga beekompayalinga n'abaana abalala era nina okwakompeyingako na mwana omulala wesekompayinga na bugaga nekomenga ate kiringa by the way nzijukiza mu biseera bya prom parties nga zibuuminga last year abaana bangi bambi yes mwalimu abaana bangi nga bava mu byalo abamu ku fengo eze twayambala ku prom twazeewola naye nga tugafanako n'okaka muzaddewo okuteekamu ssente bambi z'atalina okakana yeewoze alabe anti katulaba oleetera omuzadde okubeera ku pressure mazima alina okwewola alabe nti omwana we omuzadde yenna ali eyo okasikozaala omwana that means you're gonna monitor everything okitegeera nti oba osuubira omwana okuba ki ng'alina period eyo yokola prom party muzaala baki bamutasobola kukolera prom ama prom party tegasa ereetera mwana kwegomba bintu byatalina kwegomba gwe seba tebagenda ku prom nze gye nagendako teyali prom yali rivers party somero yaffe ebyo byaggwayo sebe byennaku zino waliyo prom rivers party what is the difference between a prom and a rivers party nga wowulidde ekigambo nga wekiri wekiba kati prom parties ezaaliwo mwaziraba abaana baleeta emmoloka ez'ebbeeyi anti abamu tebaziina kireetera omwana okuwulira obubi nangamba woba tokirina kyekyo ate bubi ki kati omuzadde yenna ali eyo engalo tezenkanankana kikkirize ganze hawi njagala nyambala olugoye ku prom lwa mitwalo 5 mbe ne mukwano gwange Trisha ayambale olugoye ku prom nga lwa mitwalo 10 mbe ne mukwano gwange omulala yayambale na resatu okitegeera naye still nti tugenze ku prom okay wetuddayo ku social media kyekyo kyembadde njagala obbalaga comparison ebyo ebintu babiteeka ku mikutu nga TikTok n'emirala nekireetera abaana bali eyo mu kyalo okwegomba okakana bamu babbye bakase bamama baabwe sente amanya sigajjukira naye abaana baali okulaba nga bagenda ku prom by the way nange bondabira wano ogenda ku rivers party nayiya si rivers party ojja swala yange yali rivers party eyasinya wayiya ati goli mwana mlezi nacho era obo ino kola ki okuyiya say this you know even some schools like where we studied from schools were forced to make that standard because of the schools they had. Yes, social media is like really making them not understand like. But I think it is good because tiamba kwa na masomero agamu ku advancing ambintu ebyenjawulo. Katuka kwa example. I won't mention the schools, but let me just give examples. Wonabira nesomero nga Elite, nenge somero for example tugamenti KSS okitegeera. Nolaba prom ya Elite ojja having other thing nenge kangeze kokola ki prom yange ebeki advanced muko kiyamba somero kiyamba abaana kiyamba the school is supposed to be like investing on the academics. But still, they only focus on academics. They focus on many things, entertainment. The reason why they don't focus on academics because they already have the money. So if a school doesn't have the money, what it should do, like it should first invest on the children.
and then the rest. Wotandika somero, you should invest ku entertainment, sports byonna n'ebyokusoma, because nze togenda kunteeka mu ssomero nga teri favoring sports wembaze ndi wa netball. Togenda kunteeka mu ssomero nga prom tebakola. Like what's the use of your parent taking to school? To study, to enjoy. Mama, to enjoy it. Tugenda kusoma kusomero kuba kusoma teba kirala kuba kusoma kwe. Ebyo babiteekawo okulaba ng'omwana bamukakanya to relax at school. Gosogera musomero nga tewaliyo sports. Gosogera musomero nga tebakola proms. Cut for me example. Yeah. Siso agenda musomero nga tebakola prom. Era zwe nayingenda kusomero mu senior 4. Omuzadde wange yabuuza wano bakola prom nga tebanampandisa na ku. Bagenda mu level. We need a school that like most of us who are going to do sciences. Tunogera musomero like where they do that. They do that BCM. Less of entertainment. Yes, that's if you want to become a doctor. Their focus is not like even they should cut that stuff of internet so that we can't be considered. But most cases about science, they no my friend. To the extent you know why it comes like this? Because you know in most schools, but like those guys who do sciences, like Baba Tolanga, people who are so special in the school. Yeah, Baba so that can be understandable. People who want people who are going to excel in life. Basura si better ni yakubanga omwana at so sumbi omwana kola PCA. Ogenda musula busula. Omwana kola sciences mu ssomero. For example, kola BCM, PCM bichi. Ugoma nyino kyeyogeredde nti Baba Tolanga of high class. Remember abawala bagala nnyo abachi abalenzi baba high class. Musomera abana baganya bano ba football abani kati the moment I hear that in okola BCM okola PCM mbanja kwetanira nnyo okigera ekintu ekyo. So don't say that now. Bebasina nokwa n'abaana omulenzi ene ngoli eyo tulaba ngoli gogenda mu senior 5 oba ngoli mu kaaga ekintu ky'okukkiriza omwana wa arts akusungwe kyejje kati I know about sciences Wango yabagenda kuttira future ye. Kati mu funzo bakkiriza besumbu aba sciences. Yes, aba sciences mwesuule kwango wa science. Toso asumbu science muno tekisoboka. Buli omu aba focused kwango bokoze BCM ola akoze PCM. Ne kati oli akoze mege gokoze PCM. Chihero kyange. Osegera. Nango ogenda suwa busumbu. Nenga tuzeyo kumulamwa. So I think at abazadde obana batuna bali. Tebakwasa social media okubanga ereetera the poor performance of their students because social media ine emigaso mingi. However, I think kati kino ekintu katukiseke mu nkola ennungi soko tuweeyawo emigaso gya social media. Number one nabagambye it has in the new curriculum. Yes, in the it enables us sector. to what connecting n'emikono gyaffe through WhatsApp for leisure. Okitegeera ekintu ekyo nyate ekyo nedda ekyo nkiganye kubanga omwana essimu namuwa kukola research na kusoma obuddo okimanyi ffe wetwakulira n'ebyo tebyaliyo ffe twali tubuuka nedda ngamba abaana before social media ffe tetwali bwe tutyo yes twali just tukola buzanyuzanyo obuli simple ludo sonko kwepena omwana abeera ku myaka 4 nga alina essimu ngane simu no jaina iPhone ngazi mkazi watu hawi ni iPhone smaina wetunula. You know very well that even like me when I was in secondary, people they were giving us my research to get researching, you know, because of that phone. You even sleep at what? At 3. It is the unseriousness of you as a student. When are serious, the phone is so exciting. You know that TikTok nowadays is so exciting. Some of us say how if when Bamba need I'm gonna make research. Tingena kwa research. Tuli bantu, we are human beings. Also ogenda okukola research. Naye tulina notifications ez'amasimu. Wateseeyo tosobola wateseeyo ka post ko ku TikTok ng'okaaga olina agenda n'akateekako kati ogambye why about leisure time not so leisure time ya postinga laba bulabi bali bye bapostinze ate olaba watusobola kufuna budde busoma obanga ogenze ku TikTok okulaba kubanga buli wo scrolling buli video ejja ebeera more exciting than the other. Kale mu funze nze I think omuzadde inaaleyo tekwasa social media wabula atekawo limitations okitegeera otekawo limitations ogenda nti omwana wange 2 hours for the phone
7 hours for what? For books. I think that will help a lot. Okay, ekyo kijja kuyamba naye 2 hours ez'essimu agenda kukolamu ki? Kulaba ezo ssaawa nyingi kubanga n'ekirala oyo omwana jamaliriza n'ebyokusoma bivuddeko nga saawa binaaba yeesunga agenda ku ssimu ku scrollinga chattinga n'abanne. Kati mu bufunze amasimu tugajja. Mu bufunze social media terina buzibu. Yes, egy'emikutu YouTube biki TikTok terina bizibu ne control. Omuzadde si alina omwana gwe kennyini neera kumaanyi ga muzadde wabatataddeko maanyi awo kufe oba tebataddeko maanyi tetujja kukola bintu. Si muzadde mwana gwe kennyini gwe alina okwetegeera n'otunulira future yo n'okola ky'olina okukola. Yes, yalina okwekontrolinga omwana. Omuzadde tajja bbaayo ng'olina essimu. Essimu kintu kirala nnyo. Essimu mukiraba ng'ekintu ekitono naye kinene. Essimu nnene. Osobola omugamba nti no togenda ku TikTok, waliyo kino na kino, n'agamba okay sijja agenda ku TikTok. N'agenda by the way ne TV tuzigattemu. N'agenda n'alaba obuzannyo bwa Philippine n'obukoleya. Buli mu fake love. Atandikira awo emize gy'otamanyi. There's another way of guys who can do it. Whatever in most homes, there's always that single tab. That if someone wants to come and research, Yes. I don't mind. All I want. Temwekwasa social media. Yes. Oba it is one, oba you don't have the phone, oba chinenze. Abazadde n'abaana bonna tebekwasa social media. Era omwana waba wagwajja gwa. Ekyokusoma tusooke tukiveeko tudde ku future opportunities kubanga ndaba ekyo tujja kaya natusulewo. So for future opportunities abaana bangi gawe nagambye bakwetinze okusoma ne bejoininga mu kye tuyita live. Kozi abakuba live babayita batya bakuba ziyamba live ziyamba. As I gave an example of a school, I just love that guy. Live yes is abamu kufaze to motivating and for kuba live nakoleta tuziku. If we go in outside countries, there are those people you see abakuba live. Not like let's give example Mr. Beast. Some guys know Mr. Beast. Guy is a billionaire, but first imagine he has some other work he does. He does this stuff for leisure time, but these guys in our country, they do this thing like for a living. Bakuba live ate live nze kinagizudeko naye ndowooza guba mulimu nga bakusasula oba osabiriza. Abantu abakola live bambala bigoyegoye ffe tubalaba. Bambala goyegoye oli najjamu obugoye obulungi nayambala ebirimu ebituli. Anti kati tusooke twawule kubanga aliwo atali mututegeera bulungi. Bwe twogerera ku bakubi ba live mweno session yaffe tutegeeza abavubuka nga tweeting okusoma osabiriza. Nedda naawe abasinga n'abamu abakuba live baba bakyasoma. Yes. Kizibu nnyo omwana kale era batono ng'omwana akyasoma bakolewe batya ekintu kino bagambe nti age limit eno wait bagiteekawo. TikTok yagiteekawo naye era aliwo. Oba they should just ban TikTok. No. Yes. Kati bakolere I think maybe they should just do facial control. What facial recognition. Because someone can really know that this one is young, this one is old. I'm like abasinko baisibi. Malavuka sigenda but nabayise bagumi tenete bakyali bagumi. Tebayagala tebikyagasa. TikTok tebalina gibaninga. Just kuina back control. Omwana toyinza kuyitinga kusoma. The control comes from the parents. Okay, for those who don't have parents, because there are some people, you know, like you understand that maybe he does this because he's finding a way of like hustling, stuff like that. That's understandable. But if you know your parent, like you know you can control your child. Don't allow your child to go into that stuff. Kati mubufunze, because you've had that topic, what do you think like really? Why are you like proposing this? I'm not proposing this because, you know, we live in a world of competition. So these people like, we have people like the ministers, people like the politicians, many different places in this world. So this stuff like of social media like brings this point of like but comparison. Do you know that it can also lead to the global connectivity? Because you're getting the ministers and whatever. It enables us to what? To connect with people globally. No, I'm like talking about comparison.
the same point we have been talking about, whereby people want to look like people, eh? Like I'm a small child, like in a ghetto child in a ghetto place, and I want to really look like this person. Like let me give an example, Justin Bieber. I want to look like Justin Bieber. So I will try hard, do stuff like that I like him, but I'm spending money. I'm spending money on myself. Then even if you hear like most cases of people like in social media, they do stuff like cyber bullying, stuff like we have like people like scammers. Someone from like let's say from a different district, because like let's assume this woman is very rich. I'll start sending threatening messages like on TikTok because you want someone like let's assume like you want to get money from her. Then you start to say like start bullying her from social media. Because but still they can bully you through the direct calls. No. Yeah. Let's assume. Let me give you an example. I've asked money from you, and you refuse, like you don't want to give me the money. What I do, I'm gonna go like to TikTok. Then I said like I start like posting. Like nowadays we have what we call AI effects. Someone can get your pic and generate an AI video just to threaten you. And put it there and be like, maybe they frame you for kidnapping, frame you for stealing. There are many things they can frame you for. That's what I'm talking about, like cyberbullying. Then we have things of fear, like to miss out. Like now, as a student, when you go to school, we have this tendency whereby you'll be like, you're going to carry your phone and put it like in the reception so they can keep it for you for your phone. Then every time like let's assume you're an influencer, but you're still studying. Every time, like on weekends, you want to go and check how many followers do I have, how many what. That means you're losing focus. Even though you try hard reading how like you're in class, they're talking about this, they're bringing any concept like mathematics. So what you're trying to say that it can actually lead even to the laziness. It can bring a laziness. So even actually laziness in the brain, because they'll take it like imagine like there are schools that allow phones like children like sleep with their phones in the what? In the dormitories. No, but I live in those schools there, they're not there. They're there. Yeah, they are there. They are there. For example, which school? I'm very sure there's some school. I don't I mention can't that give name. examples here. I'm not Okay, very don't sure. mention that But name. some school I've never gone to there. You sleep with your phone. A child stays with the phone I in the need to go to that dormitories. school because me, I think I'm addicted to my phone. That's cool. You won't learn, I swear. Okay, So you sleep with your phone. That means like even though they're giving you research items like to read about this in preps, people go with their phones in preps and they search. But Even in the most big schools, you find like a child that has his phone in class. How? He has smuggled it. That means the school's not taking control very well. That means they have to put like more safety measures in the classes. Then even this idea of most like these campaigns like MSC has shown like these different performances like practices like in schools whereby they be like today is like VD and those stuff, most of the stuff they help children like to give them self-esteem, like the parent has come, they're happy to see their parents. So they should take. I'm very sure they should move such occasions, because a child is really accessing his phone, forgetting like what he's supposed to be doing at school. They should reduce all those sessions. Like if it's a VD once a year, if you're in boarding, you see your parents once a year. Yeah, that's enough. So those are the dramatic advice because I didn't know that it can. Yeah, so also you that's Benji, what do you also think about this? Why are you supporting this? Yeah, points kanyongeze ku zona omwami. Ekituufu kyayogedde abaana bangi bali beekomparinga n'abantu abalala. Ye kasala bw'omubuuka ali ebweru. Do you think nti social media yereetera abaana yekireetera cause omwana abeera eyo n'alaba munne nga postinze aguze iPhone ali mu bulamu obulungi avuga zi BMW nekimuleetera pressure muli munda but I think ekyo kiva ku butali bumativu bw'abaana nedda si bumativu kubanga okwegomba tekujja kuggwaawo naye social media eninga egyekireetera okuba more of it omwana nga alabira ddala ye ali so back
yeetaaga okufuna kino yeetaaga okufuna kiri okakana kwitize osobola ogenda tandika kwagala bintu by'amangu kwagala sente z'amangu kubanga ogagala olutuuke kusalyabo kubanga by the way kino nkijjako experience gye nina yes nange neneegomba neŋŋamba ndiwa kubanga asagifuna era kyandetera buleeteza pressure but nze nsobola nedda nze kyemmanyi kiri nti social media ereetedde nnyo comparison mu baana okubanga baagala osanga omwana nga obugaga bw'ayagala bwa muntu wa myaka 7 naye nga yakaweza 18 kijja muleetera ova ku ssomero bayirawo n'ekirala kati ng'akyali ku kya comparison waliwo n'ekirala tulina ba influencer bangi bayite bano abakuzzaamu amaanyi abawaza opinion mu laavu mu bulamu lifestyle byonna kati ajja kugamba gwe omuntu andaba eyo bangi muyise nnyo ku zino video nga zigamba nti noosomera ki okusoma temuli future bakuyigiriza bambi musooke mukitegeere oyo abakyogera bategeeza kiba kirungi n'ogenda n'obugumizibwako n'osomako nga tonnakuyitinga bajja kugamba nti no naasomye ali bulungi ogenda okwitinga nga wakamala P7 ekyo kipapula tekina gye kigenda kutwala ojja losing chances tuwakava mu kulonda ono muyimbi mwerabidde erinnya lye bamumma ye bamuyitaani ono gwe bamma gundi eyo mwerabidde bamumma lwakuba talina kipapula kya siniya 6 okwo kuva ku kusoma omuntu oyinza ogaana okusoma naye nga future bakiyita ngoddayo ng'osoma gyebalinga baddeyo ne bakutuuza ne mutabani wo oba okuze by the way kiba kibi nnyo okusoma ne mutabani wo mwenna ne muleeta results ezimu kati taata bakuleetedde results ng'omwana we yakusinze olina abiri omwana we alina 80 mu English okitegeera kiba kikuyisa bubi ng'omuntu so nga ba influencer abo tonnabawuliriza sooka ojjukire mu bulamu watandika wekka story yo tolina gw'ogigabana na muntu mulala igwe wekka weba race oliko gwe wekka sina muntu mulala tewekompayaringa kwekompayaringa yes bajjukire muzadde wo baya kutereddeyo fees nagamba mwana wange genda osome alina ensonga akyagamba genda osome todda mu live banda bangi yes kati zirinaku waliwo omuze gwa quick money buli mwana omuto alowooza soofuna sente mu bwangu ddala money is simple to make naye money kyekintu ekyetaaga discipline ntegeeza okukola buli lunaku wemba njogera ku discipline kyetaaga consistency nga niwo owulira okooye olina oyimuka n'okola so woba okyasoma soma kiro na misana va ku tiktok eyo noona obudde by the way ate balina kulabako okulozaako ebiva mu kulozaako mumulaba naye anti simulabanga tiktok eyo erina omuze kasita olowoozaako bwoti yes oba oyagala olaba vidiyo kyeddako wansi naye ate omala olaba vidiyo eddako wansi noyagala eddako bwotyo paka abulayi Think Vibes TV ogwegwadde omulamwa gwaffe naye nga omanyi nti ebintu ebyenjawulo biba ne disadvantages ne advantages nti social media nungi naye ate mbi mu ngeri ki ez'enjawulo esobola okuleetera okulagajja y'ebintu bibiki ebyenjawulo n'oba nga tokyayagala kukola because of what TikTok nomala obudde bungi because of what TikTok abasoma nova kusoma because of what TikTok. We're not Think Vibes TV nze ndowooza do the right thing right time right place. Love you all.